वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा श्री नत्वा भारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये कैवल्यपदसिद्धये। द्वैत विवेक प्रकरणे पञ्चपञ्चाशत्तम श्लोकः। बुद्धाद्वैतस्वतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि बुद्धाद्वैतस्वतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनां तत्त्वदृशां चैव को भेदो शुचिभक्षणे शूनां तत्त्वदृशां तत्त्वदृशां चैव चैव को को भेदो भेदो शुचिभक्षणे शुचिभक्षणे। ओधात् पुरा मनो दोषमात्रात् कृष्णस्यथाधुना बोधात् पुरा पुरा मनो मनोदोषमात्रात् क्लेशनास्यथाधुना क्लिश्नास्यथाधुना अशेषलोकनिन्दाच्चेत्यहो ते बोधवैभवम्
अशेषलोकनिन्दा चेद्यहो ते बोधवैभवम् विद्वरादितुल्यत्वम् आकाङ्क्षीस्तत्त्वविद्भवान् विड्वराहादितुल्यत्वम् माकाङ्क्षीस्तत्त्वविद्भवान् माकाङ्क्षीस्तत्त्वविद्भवान् सर्वधी दोषसन्त्यागां लोकैः पूज्यस्व देववत् सर्वधी सर्वदे दोषसन्त्यागाल्लोकैः दोषसन्त्यागाल्लोकैः पूज्यस्व पूज्यस्वदेववत् देववत् काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः हेतवः काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः दोषदृष्टाद्याः कामादित्याग हेतवः कामादित्यागहेतवः प्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव प्रसिद्धा प्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेषु मोक्षशास्त्रेषु तान्निष्य सुखी तानन्वश्य भव सुखी भव यदि अद्वैत तत्त्वस्य बुद्धः यथेच्छं यथा इच्छं यथेच्छं प्रवर्तते सः शुनकवत् शुनकतुल्यः भवति। शुनां तत्त्वदृशां तयोः शुनक बुद्धाद्वैततत्त्वयोः शुनक बुद्धाद्वैततत्त्वयोः मध्ये भेदः नास्ति यदि सः यथेष्टाचरणं कर्मणि प्रवर्तते। अतः किमुक्तम् यथेष्टाचरणम् इत्युक्ते निषिद्धकर्म त्यक्तव्यम्। यथा मनसि इच्छा उदेति इच्छानुसारेण कर्म न कर्तव्यम्। तत्कर्म यदि निषिद्धं भवति तर्हि अवश्यं त्यक्तव्यम्। नो चेत् शुनकवत् भवति। अतः कः भेदः अशुचिभक्षणे शुनां तत्त्वदृशां च तयोः मध्ये कः भेदः? भेदः नास्ति इति। बोधात् इत्युक्ते ब्रह्मविज्ञानात् पुरा ज्ञानात् पुरा बोधात् पुरा केवलं मनोदोष मनोदोषः एव वर्तते। इदानीम् अधुना ज्ञानप्राप्ति अनन्तरं वेदान्त अध्ययनानन्तरं किं भवति? यदि यथेष्टाचरणं न त्यजति तर्हि लोकनिन्दा अपि भवति। यथेष्टाचरणं न त्यक्त्वा अशास्त्रीयं कर्म करोति चेत् लोकनिन्दा अपि भवति। अतः अहो ते वैभवम् इति लोकनिन्दा। अहो ते अहो तव वैभवम् वेदान्त अध्ययनं कृत्वापि भवतः जीवने किमपि परिवर्तनं न आयाति।
यथा पूर्वम् अभवत् तथा एव इदानीमपि अहो वेदान्तस्य वैभवं तव वैभवम् इति वेदान्तस्यापि भवतः अपि भवतः अपि विषये लोकाः निन्दनं कुर्वन्ति इति आचार्यः आचार्यः वदति। अतः किं करणीयं? निषिद्धं कर्म यथेष्टाचरणं त्यक्तव्यम्। विड्बराहादि अतः अतः यस्मात् कारणात् मनोदोषः ततः लोकनिन्दा भवति। अतः विड्बराहादितुल्यत्वं मा काङ्क्षीः मा काङ्क्षीः इति भवान् तत्त्ववित् विड्बराहादितुल्यत्वं नीचप्राणिनां साम्यं तुल्यत्वं मा काङ्क्षीः। किन्तु सर्वदोषत्यागात् बुद्धिदोषत्यागात् भवान् देववत् पूज्यत्वं प्राप्नोतु इति। देववत् पूज्यस्व, पूजितुं योग्यः भव। लोकैः भवान् सर्वबुद्धिदोषत्यागात् देववत् पूज्यत्वं प्राप्नोतु। विट्वराहादितुल्यत्वं त्यजतु मा काङ्क्षीः। भवान् पूर्ववत् इदानीं न, पूर्वं केवलः मनुष्यः लोके यथा लोके मनुष्याः सन्ति तद्वत्, किन्तु वेदान्त अध्ययनात् परं भवान् तत्त्ववित् वेदान्तज्ञानात् परं ज्ञानेन किं प्रयोजनं? पूर्वं पश्चात् यदि भेदः न वर्तते तर्हि तेन ज्ञानेन किं प्रयोजनं? तत्त्ववित् भूत्वा अपि यदि भवतः व्यवहारे किमपि परिवर्तनं न आयाति तर्हि वेदान्त अध्ययनेन किं प्रयोजनम्? अतः विद्बराहादि साम्यत्वं साम्यत्वं मा काङ्क्षीः इति उक्त्वा सर्वदोषत्यागात् सर्वैः जनैः पूज्यत्वं प्राप्य अस्मिन् जीवने एव मुक्तिं प्रति प्रयत्नं करोतु इति आचार्यः उपदिशति। काम्यादिदोषदृष्टि दोषदृष्टि विषयदोषदृष्टिः। मनुष्यः चिन्तयति प्राप्त्या सुखं भवति इति चिन्तयित्वा तं प्रति प्राप्तिं प्रति यतते कर्म करोति, इच्छति कर्म करोति। तस्य विषयेषु एका दृष्टिः अस्ति, विषयेषु सौम्यदृष्टिः। विषयेषु तस्य आसक्तिः अस्ति, अतः तद्विषयं प्राप्य मम सुखं भवति इति चिन्तयित्वा तं प्रति प्रवर्तते। किन्तु किन्तु अन्ते तस्य ज्ञानं भवति वास्तविकतया तत् न जनकः किन्तु दुःखजनकः एव इति। सः विषयः दुःखजनकः एव, न तु सुखजनकः। अतः किमर्थम् एतावत् शास्त्रैः उक्तं? विषयत्वात् अनित्यः। विषयैः यत् सुखं प्राप्यते तत् अनित्यम् एव। केवलं न तु तदेव,
दुःखमिश्रितं भवति। दुःखमिश्रितमपि बन्धकत्वमपि किं करोति? ब- बन्धनमपि करोति। तद्विषयं विना मया जीवितुं न शक्यते इति पूर्वं पूर्वं या स्वतन्त्रता या स्वतन्त्रता अनुभूयते तस्य इदानीं तस्य नष्टः भवति। असत् अतन् अस्वतन्त्रत्वं प्राप्नोति। विषयं विना तद्विषयं विना मया जीवितुं न शक्यते इति इति चिन्तयति। अतः एतदेव बन्धकत्वम् इति शास्त्रैः उच्यते। अतः अनित्यत्वं दुःखं शुद्धत्वं बन्धकत्वम् एतावत् विषयेषु दोषदृष्टिः दोषदृष्ट्याद्याः दोषदृष्टिः भवितव्या विषयेषु दोषदृष्टिः कर्तव्या इति आदिपदात् इत्याद्याः शास्त्रेषु मुक्ताः सन्ति। प्रसिद्धाः मोक्षशा एता एताः प्रसिद्धाः एते प्रसिद्धाः एते प्रसिद्धाः मोक्षशास्त्रेषु वेदान्तशास्त्रेषु प्रतिपादकेषु ग्रन्थेषु बहुषु शास्त्रेषु प्रसिद्धाः। अतः कामादित्याग हेतवः तदपि हेतुः कारणं कामादीनां कामादीनां त्यागस्य हेतुः कारणमपि कथं त्यक्तव्यं कामादीनां हेतुः तदपि शास्त्रेषु मोक्षशास्त्रेषु उक्ताः सन्ति। अतः तान् प्रयत्नेन अन्विष्य प्राप्य सुखी भव इति उपदिशति। अतः कामादि दोषाः त्यक्तव्याः विषयेषु दोषदृष्ट्या आदिपदात् अन्य साधनैः अपि दोषदृष्टिः आदिपदात् अन्य प्रकारैः अपि एते सर्वे मोक्षशास्त्रेषु प्रसिद्धाः एव। यथा वैराग्यं वैराग्यम् इत्युक्ते किं? विषयेषु दोषदृष्टिः वैराग्यम्। विषयः यदि भवति दोषदृष्टिः यदि भवति तर्हि किं भवति? कामना न जायते। तद्विषयेषु कामभावः न उत्पद्यते। अतः एवं कामादित्याग हेतवः काम्यादिदोष दृष्ट्यादयः शास्त्रेषु एव उक्ताः सन्ति, कुत्रापि न। अतः तान् अन्विष्य प्रयत्नेन तान् अन्विष्य सुखीभव काम्यादि त्यागद्वारा सुखीभव। सुखं यदि इच्छ्यते तत् सुखं नित्यसुखम् आत्मज्ञानेन एव भवति, न तु विषयप्राप्त्या। अतः विषयत्यागः कर्तव्यः। विषयत्यागः कथं भवति? यदि विषयेषु दोषदृष्टिः न भवति तर्हि विषयत्यागः कथं सम्भवति? न सम्भवति। अतः तान् सर्वान् शास्त्रेषु सुखीभव। यथा कठोपनिषदि यमधर्मराजेन नचिकेताः उक्तः, बहूनि बहूनि धनानि अश्वाः रथाः नर्तक्याः देवलोकेषु ये वर्तन्ते सर्वम् अहं ददामि, किन्तु तृतीय तृतीयवरं न पृच्छतु। तद्विषये आत्मविषये न पृच्छतु। तृतीयवरद्वारा न पृच्छतु। यद्यपि उक्तं तथापि नचिकेताः किं कृतवान्? तदेव अहमिच्छामि, अन्यत् न इति
तद्वारा तस्य विरागस्य वैराग्यत्वं ज्ञातुं शक्यते। अतः एते एव दोषदृष्ट्याद्याः, काम्यादि दोषदृष्ट्याद्याः। शास्त्रेषु बह्वयः कथाः अपि सन्ति, ययाति इत्यादयः। अतः दोषदृष्ट्याद्याः प्रसिद्धाः शास्त्रेषु, मोक्षशास्त्रेषु। तान् अन्विष्य सुखी भव। वास्तविकतया सुखं कथं भवति? कामादित्यागेनैव भवति, न तु कामप्राप्तिद्वारा। एकं विषयं प्राप्य अनन्तरं किं भवति? अन्यविषयं प्रति कामः उत्पद्यते। तत्राप्य कामस्य कामभावनायाः समाप्तिः न भवति। अन्यविषयेषु कामः उत्पद्यते, अनन्तरम् अन्यविषयेषु इति एवमेव जीवनं चलति। मोक्षविषये कदापि न प्रयत्नं करोति। अतः एते सर्वे अनित्याः इति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनः एते सर्वे अनित्याः इति भगवता उक्तं गीतायाम्। अतः तान् तितिक्षस्व इत्युक्ते तान् तितिक्षस्व, तद्वशं मा भवतु। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम्। कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः इति। प्रसिद्धाः शास्त्रेषु, मोक्षशास्त्रेषु, गीतायाम्, उपनिषत्सु इति। इदानीं टीका। तत्त्व तत्त्व तत् त्याग तत् त्याग उपाय भाग। टीका। 85तम श्लोकस्य टीका। 58। तत् त्याग उपाय आह। त्याग उपायं कः? तत् आह। तत् त्याग, कस्य त्यागस्य? काम कामादयः कथं त्यक्तव्यम् इति न जानाति। तर्हि तस्य कामत्यागाय उपायम् आचार्यः वदति। काम्य इति, काम्येति, काम्याः कामना विषयाः। कामना विषयाः काम्याः। यत् काम्यते तत् काम्याः, काम्यः कामविषयः, कामना विषयः। काम्याः बहुवचन, कामना विषयाः सहादयः। सच्चन्दन वनिता स्वर्गमपि स्वर्गादयः। येषां द्वेष्यादीनां ते काम्यादयः। तेषां ये दोषाः कामाद् तेषां ये दोषाः काम्यादि दोषाः। काम्यादि इति बहुव्रीहि समासः। काम्यः कामना विषयाः, कामना विषयाः के? सहादयः, सच्चन्दनवनिता स्वर्गादयः। येषां द्वेष्यादीनां तेषु द्वेष्यः, द्वेष्यः इति युक्ते तेषु न आसक्तिः। द्वेष्यः वैराग्यम् इत्यर्थः। तेषां द्वेष्यादीनां ते काम्यादयः। काम्यादयः तेषां ये दोषाः वर्तन्ते। के दोषाः के? अनित्यत्व, सातिशयत्वादयः। अनित्यत्व, बन्धकत्व, दुःखमिश्रितत्व, सातिशयत्व आदि एते दोषाः। तेषां दृष्टिः, दोषाणां दृष्टिः, दोषदृष्टिः, काम्यादि दोषदृष्टिः। अवलोकनं, दृष्टिः इत्युक्ते अवलोकनम्, ईक्षणं, दर्शनम्, अवलोकनम्।
आद्यं प्रथमं कर्तव्यं विषयेषु दोषदृष्टिः कर्तव्यः प्रथमम् येषां कोपस्वरूपविचारादीनां ते तथा उक्ताः तेषाम् आद्यम् अवलोकनम् येषां कोपस्वरूपविचारादीनां ते तथा उक्तः तेषां कामक्रोध लोभमोह इत्यादयः सन्ति किल कोपस्वरूपविचारादीनां विचार अनालिसिस टू बी डन कोपस्वरूपादीनां ते काम्यादयः the desires etc and the defects in them they are not permanent they are satishaya anityatva satishayatva there are gradations satishayatvam means gradation one is better than the other that is taratamya seeing them avalokanam seeing through the defects of the vishayas tata kopaswarupadinam kopa instead of kama he is using the word kopa because kamyadi when we say kamadayaha kama krodha lobha moha so kopa means it is instead of kama is saying kopa can take both it's not a problem kopa swarupadi kopa for kopa what is the cause krodha is the cause kama is the cause when kama is obstructed that turns into krodha so kama is the kamat krodha jayate so kama is the cause so what is the cause for kopa etc and what is the cause for kama also all this vichara to be done vicharadinam tata ukta vicharadinam tata uktaha tesham is referring to the people who do the vichara of that is what drishti he is seeing means not just seeing doing vichara of kama and the offshoots of kama krodha lobha etc doing vichara of them this is what loka dosha drishti is कामादित्याह हेतत्वे प्रमाणम आह हेतुत्वम the status of being the hetu for कामादित्याह हेतुत्वम तद्विषये प्रमाणम आह हेतुत्वे सप्तमी विषय सप्तमी प्रमाणम आह what प्रमाणम शास्त्र मोक्षशास्त्र शास्त्रमेव प्रसिद्धः इति प्रसिद्धाः इति बहुवचनं should be भवतु ततः किम् आयातमिति आह भवतु भवतु therefore भवतु let it be what ततः after finding that the this किम् आयातमिति what one after seeing dosha drishti analyzing all those things then किम् आयातमिति how किम् आयाtam how these have come and how they should be get ridden of किम् आयातमिति तान् अन्विष्य इति तान् अन्विष्य to inquire into it inquire into the means to get rid of this किम् आयातम how did it arise kamadi how did it arise and how this should be given up both katam ayatam tataha tatam katam ayatam all this how did it arise and also how to get rid of given up how to give up tan anvishya kibava finding out how it arises what is the cause for it okay I found out the cause then
I should find out the means also to get rid of it. Then only Sukhi Bhava. Otherwise, how Sukhi Bhava? That we have to supply, not there. So, Moksha Shastreshu Prasiddhaha, all these bhavatu. Let it be so. So, after knowing this, we work for it to remove it. Tan Anvishya. Tan Anvishya, inquiring into that. Anvishya is Anveshanam, searching. Vicharan Kritva, Samak Vicharan Kritva, Vicharan Kritva, the arising of this and the means to get rid of this. Sukhi Baba, they will be happy. Then the next shloka. त्यज्यता वेशकामाधिर्मनोराज्ये काक्षतिः यच्यतामेषकामादिर्मनोराज्येतु यच्यतामेषकामादिर्मनोराज्येतु काक्षतिः अशेषदोषबीजत्वात् क्षतिर्भगवतेरिता अशेषदोषबीजत्वात् अशेषदोषबीजत्वात् क्षतिर्भगवतेरिता भगवते रिता Vidyaranya Muni, in the previous shloka, he gave the upaya. Tat tyaga upayam aga kama krodadi, krodadi dosha nivritti upayaha aha. That is kama krodadi means ashastriya advaitam, jiva srishta advaitam. No, sorry, ashastriya jiva srishta advaitam, not advaitam. Ashastriya jiva srishta advaitam. Another name for that is kamadaya. Kamadaya means it's not something. It is Ashastriya, Jivasrishta, Dvaitam. It's a technical name. What we give for Kama Krodadi. These are the Mala impurities. And Vikshepa is Manorajya. The same thing. We use different names. So Mala Vikshepa. So Vikshepa is Manorajyam. So Mala Vikshepa is the basic cause for Jivasrishta Dvaitam. So Kamyadi Dosha Drishtyaadyaha. That's why he said. And Dosha Drishtya, then withdrawal from them, Indriya Nigraha, etc. These are the upaya. That is what he said to inquire, to find out in the Shastra. That is what is given the Shastra also, Shama, Dhamma. So, Indriya Nigraha, Mano Nigraha, that is the upaya, the means. The means are given in the Shastra. Therefore, you be a Shami, Dami, you be a Sadhana Chatushtaya Sampannaha. Then only that Advaita Tattvam, which is understood through the Shravanam of the Shastram, it gets strongly entrenched in the mind, becomes one with the person, one with the jignasu. Then only the knowledge also becomes free from obstacles, free from pratibandha, becomes powerful knowledge. Tan anvishya sukhi bhava. That is what the author said. Remove the defects, then giving up kama krodha adi, and find through upaya sukhi bhava. Fine. Now then this shloka he says, okay, I understand. Yeshaha kamadihi. Yeshaha kamadihi anartha hetu bhutaha kamadihi. I very well acknowledge
that kamadihi, kama, krodha, lobha, moha, mada, adipadat. Ete anartha etu bhutaha bhavanti iti aham swikaromi. Tad ataha tyajyatam. Therefore, kamadihi tyajyatam karmani prayoga, tyajyatam not karmani tyagaha kriyatam. That I acknowledge, there is no problem. But don't ask me to give up manorajya. Manorajya tu ka kshatihi. What is the problem if I have manorajya? What is the loss? Ka kshatihi, ka hanihi, manorajyasya. Let manorajya be there. Kamadi doshas, yes, I acknowledge should be given up. Therefore, kamadihi tyajyatam, yeshaha kamadihi tyajyatam, accepted. With manorajya, daydreaming, I would like to continue my daydreaming. That I don't want to give up. Kakshatihi, what is the problem? What is the loss? What is the harm in entertaining the manorajyam? Kakshatihi. So let me give up kamadeha, let me have manorajya. There is no harm in entertaining manorajyam, daydreaming. Why should you push me? Why should you urge me to give up that? Acharya says, Ashesha dosha bijatvat. Kamadayah anartha hetu bhutatvat anartha hetutvat tyajyaha. Fine. Manorajya, it is the Ashesha dosha bijatvat. Ashesha dosha bijatvat, because it is the Ashesha means total, complete. Akila ityartaha. Sarva. Sarva dosha bija. Sarva dosha. Sarvesham doshanam bija. Bijaha. Bijam. Not bijaha. Bijam. Sarvesham doshanam bija rupena vidyamanatvat. It is a seed for all the doshas. Manorajya is the seed. Starts with, in fact, the Manorajya. So, it is a seed. Seed for Manorajyasya. Manorajyasya Ashesha Dosha. It is a seed for all the. It is a seed for Ashesha Dosha Bijatvat. Ashesha Dosha Bijatvat. Therefore, Kshatihi. Iti, I am not saying, it is said by Bhagavan. It is the Manorajya is the seed for all. It is the Sakala Dosha Bija. It is the seed for all the doshas which will sprout later. So this is the root cause for all the future problems, long-term consequences. Kamadeha, what you see, there are Sakshat Dosha. Kamadeha Sakshat Dosha. But what is the cause for them? This Manorajya is the cause. Kamadeha Doshaha eva. So, Ashesha Dosha, Sakala Doshanam Bijarupena Yetu Vartate. Tat Manorajyam. The Manorajyam enjoys a status of being the seed for all the doshas. Ashesha means complete, which means equal Kamadi. So Kamadeha, they are Sakshat Doshaha. Manorajya is Paramparaya Doshaha. In fact, Manorajya is the cause. Manorajya means daydreaming. First you entertain in the mind, later it manifests in the form of Kama Krodha. So here Acharya doesn't say as he likes. He has got
Yes, Shastra Pramanam. So therefore, yatha kamadayah anartha hetu bhutaah bhavanti, तथा मनोराज्यम अपि अनर्थ हेतु एव मनोराज्यम अपि अनर्थ हेतु एव मनोराज्यम परंपरया दोषः भवति कामादयः साक्षात् दोषाः भवन्ति तो मनोराज्यम therefore it is मनो अशेष दोष बीजत्वात् क्षतिः हानिः तो हानिः भवति एव का क्षतिः you ask बट क्षतिः भवति इति भगवता ईरिता उक्ता कुत्र गीतायाम् that also Acharya Vidyanmuni just quotes the entire Gita shloka. The next shloka, we will see that later. Now here, Tika. Nanu कामादीनाम् अनर्थ हेतुत्वात् त्याज्यत्वम् अस्तु. Yes, अस्तु भवतु. कामादीनां देशादि cause for अनर्थ हेतु, cause for problem. Therefore, त्याज्यत्वम्. Therefore, they have the status of to be given up, accepted. Bhavatu astu. मनोराज्यस्य तु अतथात्वात् तत्त्यागः न अपेक्षितः इति शङ्कते. Whereas मनोराज्य, it is not so. It is तथात्व, न तथात्व is अतथात्व. Tatatva referring to tatatvam is not like that. Not so. Atatatvam, not like kamadi. Kamadi na manatetatva tyajya. Atatatva means not, manorajya is not like that. Therefore, tatyaga is not na apekshita, not necessary. Iti, if a person doubts, iti shankate. Tyajyatam iti, give up that also. Should be given up. Sakshat anartha etutva abhave api, what? This manorajyam, even though it is not the hetu for problem directly, but paramparaya, tad hetutvat, tad hetutvat, paramparaya manorajyam hetutvat, tat tyajyatvam eva. It also has a status of should be given up. It also should be given up. Iti avipretia pariharati ashesha iti. Ashesha means completely. So therefore, it should be given up. So it is paramparaya hetutvat because it is indirectly cause for all the problems. So therefore, the Acharya here he says the paripretia that also have to be given up. Therefore, it should be given up. With this, pariharati is pariharanam karoti. तस्यापि अभिप्रेत्य परिहरति तद् मनोराज्यस्य परिहरणं करोति अशेष परिहरति अशेष इति should be given up त्यक्तव्यम् इति आचार्यः वदति. And he quotes from the Gita shloka, not quotes from, he quotes the entire Gita shloka itself. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते ध्यायतो ध्यायतो विषयान् विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् कामक्रोधोऽभिजायते क्रोधोऽभिजायते ध्यायतः शत्रन्त ध्यायन् ध्यायन्तो ध्यायन्तः चिन्तयन्तः ध्यायतः ध्यायतः ध्यानम्
Gurvataha. That is, dhyanam is Vishaya dhyanam. That's Vishayan, Vishayan, Dhyayataha Pumsaha. Vishayan Shabda Sparsha Rupa Rasa Gandha, Gandhan, Dhyayataha. So Vishaya Dhyana. Vishaya Dhyanam is Manorajyam. In the language of Panchadasi, it is Manorajyam. In the Gita, it is Vishaya Dhyanam. In the Panchadashi, it is Manorajyam. Pumsaha. Pumsaha is Shashti Bhakti. Purushasya. Pumsa Shabda. Puman, Pumam, Sau, Pumam Saha. Pumam Sam, Pumam Sau, Pumsaha. So Pumsaha, Purushasya, Manushasya, Narasya, Vishayan Dhyayataha Narasya, Sangaha, Manushyaha Vishayan Dhyayati, Chintayati. Tena Kim Bhavati, Vishayeshu, Asaktihi Jayate, Vishaya Dhyanam Karoti. By that, what happens? Vishayeshu Asaktihi, Bhavatu Asaktihi, Sangaha Eva Bhavati, Bhavatu. So what? Sangaha Teshu Vishayeshu Upajayate Bhavati. But doesn't stop with that. Tani Vishayani Madiyani Bhavanti iti Ichchapi Udeti. Sangat Sanjayate Kamaha Kamaha Sanjayate Kamaha Icha. Icha is born because of the Sangha Asakti. Icha is that Vishaya, let it become mine. I want to have it. Okay, that also fine. Icha. If it is in keeping with Dharma, Dharma Viruddhaha Kamaha Agamasmi iti Bhagavata Gitayam. Okay, fine. Even if it is dharmika icha, assuming it is not adharmika, fine. But yat yat manushyah ichati tat tat na avashyam na praptavyam. Praptam api na shakyate. Loke जीवने न लभ्यते. यत् विषय यत् काम्यते तत् सर्वदा न लभ्यते सर्वैः. Whatever you desire in life, you get, and then it's no problem. That doesn't happen. In spite of effort, we don't get. Many times we don't get, sometimes we get. इष्टविषयः अवश्यं भवति इति कोऽपि नियमः नास्ति. कदापि भवति, कदापि न भवति. In fact, most of the time we don't get what we like, what we want, or whatever may be the reason. Therefore, why we don't get? Because there are some obstacles, some pratibandhaka. That pratibandhaka could be in the form of a situation, could be in the form of a person, or could be in the form of some vastu. Therefore, what happens? That icha which is there for the Vishaya, and when the obstacles are there for me in gaining that Vishaya, then the icha is converted into the kama. That icha is kama. Kama is converted into krodha. Icha, ichayaha yaha pratibandhakaha bhavati. Tatprati krodhaha jayate. I get angry with regard to the situation and with regard to the person. The person is an obstacle for me to gain that Vishaya, mama, that Icha Vastu. So for Krodhaha, so first it started. How slowly it happens, you see. First is Vishaya Dhyanam, that is Manoraj. That is a first step in the ladder of spiritual fall. How a person, the shloka here, it is not complete. Krodhaha vijayate, krodhat bhavati sammogaha, sammogat smriti vibraha, smriti nanushat buddhinashaha, buddhinashat pranashyati. Final fall, final spiritual destruction is pranashyati, buddhinashaha.
That is the ultimate drop failure of one's spiritual life. He loses the ability to distinctly think and understand. The Purushartha Nishya also goes away. But it starts with Manorajyam, Vishaya Dhyanam. That is the first step. So Vishaya Dhyanam is the is the is the first step. It's the first step in the ladder of falling. Whereas Nididhyasanam is the step for moksha. You see, the both are dhyanam only. One is Vishaya Dhyanam, other one is Atma Dhyanam, Nididhyasanam. Only thing in both the cases, only the Vishayas are different. Vishaya Dhyane Vishayaha, Nididhyasane Atma Vishayaha Bhavati. So, Dhyayam is different in both. One is the cause for growing up in spiritual life, gaining nishta. Other one is the cause for falling down, going going in the opposite direction. Therefore, Vishayan Dhyayataha, one who does Vishaya Dhyanam, Pumsaha, Sangaha Asaktihi, that Asaktihi develops for the object. So, Vishaya Dhyanam leads to some Sangha. Teshu Vishayeshu Upajayate, that Sangha, association takes place. Association, first you have to associate with the object. How does it happen? Starts with Vishaya Dhyanam, Manorajyam, fantasizing. Yeah, that is, you associate with the object through your mind, mental association. In the mind, you entertain the object, you fantasize the object. Therefore, that is Sangha. But Sangha, that is Vishaya Dhyana. That association is established through Vishaya Dhyana, Manorajya. That Sangat Kamaha Jayate. Now, first you associate with the object through the mind. Then you want to have association with the object physically. Therefore, need for physical association, that is what Kama is. So, Vishaya Dhyanam is mental association. Kamaha is the need for physical association. Now, whatever comes in the form of abstraction or physical association, towards that, there arises Krodha. The Kama now takes the form of Krodha. So, therefore, Krodha, Kama becomes the seed, Panchami, that becomes the cause for Krodha, Krodha, Abhijayate. Kamat is Panchami, Bhuvav Prabhavaha, Janikartuhu Prakriti. That not Bhuvav Prabhavaha, Janikartuhu Prakriti. Apadana, otherwise simple, you can take that also. It can be interpreted in either of them. Janikartuhu Prakriti. So Kama is the Prakriti. From that Krodha is born. Because Kama, if it is satisfied, then there will not be Krodha. Kama, when it is not satisfied, unfulfilled desire. The desires are unfulfilled due to obstacles. So therefore it is converted into Krodha. Esha Kama Eshaha, Krodha Eshaha, Rajogunat Samudbhavaha. So it is due to Rajoguna. So there is no Sattva. Sattva is not the Sattva is there, then it will be Nididhyasana. Here it is Rajoguna, therefore Vishaya Dhyana. As I said, Shloka is not complete. Krodhat Kim Bhavati. Krodhat, we have to supply. You can recall Gita. Krodhat Sammogaha. Sammoha is delusion. The delusion, temporary delusion. Krodhat Bhavati Sammogaha. Sammoha, delusion. Delusion is Viveka Shakti is suspended, not available. Immediately not available.
because he's under the delusion. When Krodha is there, there is a control. So therefore, there is temporary loss of Viveka. Viveka is suspended. Krodhat sammogaha bhavati. But at least from this stage, one can recover. There is possibility, temporary loss of knowledge, maybe with the help of a teacher or friends or some source, if he has got, if he's lucky, or anugraha of the devas, Bhagavan, then he can be retrieved. He can retrieve from this stage, possible. But once further he goes down, sammohat smriti vibramaha. Smriti gone means then it is a cause for permanent destruction, permanent delusion. Buddhi Brahmshat, Buddhinashaha. Buddhinashaha means the ability even to think is lost. Buddhinashat Pranashyati. Pranashyati means Purushartha Ayogyatvam Ayogyaha Bhavati. Is no more available for even for thinking. What to talk about Purushartha? For therefore, with what Purushartha he took up that this Adhyatmika life, that Purushartha itself is lost. That is the Purushartha Ayogya Bhavati, it becomes it's no more available for Purushartha. Not that it becomes unfit. It's not available. The Purushartha Nishya itself is gone because Viveka is the Smriti Vibhramaha and Buddhi Nashaha. Buddhi is lost. So before Buddhi Nashat, at least some hope was there. Now Buddhi Nashaha. Rodat Sammogaha, from that stage one can retrieve. One Buddhi Nasha gone. Once after the very stage, Smriti Vibhramaha happens. From that stage onwards, the person becomes incorrigible, irretrievable, cannot be brought back. So yes, he will yes wasted or decided to waste this precious life, this chance given to him. This is gone. This life is gone. So therefore, he becomes a yoga brashtaha. So this life there is no hope for him. Gone. This, therefore, the slip happens gradually, not immediately. If one is not careful, even at the stage of Vishaya, that is the first step. So from each step, one has to be careful. So if one is not careful at the very first step, then the other steps slowly follow. Bhagavan has given at least some sequence, some steps. It doesn't fall. One doesn't fall. I mean, falling in the sense, falling from the spiritual life, from spiritual person. That is having Purushartha Nishchaya and striving for that, it's a blessing. So he falls from it, so he loses that capacity, what he has gained in this life. That is what I mean fall is. Fall is not that. But it all, can happen. Therefore, it doesn't, but thank God doesn't happen immediately. There are stages. There's possibilities given. One can recover up to certain stages. That possibility is given. So therefore, every step one has to be careful. The thoughts produced by vasanas. The vasana, the whatever we repeated it, that becomes our vasanas. And that vasana produces thoughts. We don't have any say for that because what I am is because of what thought I entertained before. I mean entertaining such thoughts, therefore that vasana is that, therefore the thoughts what I have depends on my previous vasana. So therefore it's vasana based thoughts. Towards that we don't have any control. But Bhagavan has given the free will to decide whether I should exercise it or not, to continue that or not. That is Bhagavan has given. That the free will is given. But what thought arises, that you cannot decide.
It is because of previous vasana. But whether should I continue or hold on to it or drop it, that purely depends on one's free will. Free will also is given. So Manorajyam is where when you say Manorajyam is because of previous vasanas, previous the repeated a pattern of thinking. But towards that, Bhagavan has given to handle that. He has given the strength also, the choice also, the capacity also, whether to hold on or to give up. That one has to exercise. And that is possible. That is why Manorajyam Yajyatam, the Acharya says, it is not possible to give up. It is entirely, it is up to the force of Manorajya. Then this Upadesha itself becomes useless. It is possible, step by step. Therefore, Manorajyam Yajyatam, because that becomes the first step in the ladder of spiritual fall. So therefore, paramparaya karanam bhavati, doshaha bhavati. Therefore, one cannot ask Manorajyena takshatihi, that is Shatihi eva, iti Bhagavad Gitayam irita, ataha त्यक्तव्यः मनोराज्यं त्यक्तव्यम् परंपरया अनर्थ हेतु भूतत्व प्रदर्शन परम भगवत वाक्यम उदाहरति आचार्यः. It is the anartha hetu Manorajyam, not directly, indirectly, paramparaya. Pradashna param, that is Gita, Bhagavad Vakyam, Pradashna param, Gita Vakyam, Acharya Udaharati, he presents that Vakya as an example, Vyayataha iti. Next loka, we will see in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. धन्यवादः. धन्यवाद शरण. धन्यवादः जी. धन्यवादः शरण जी.